Let us discuss one more problem under accounting for absorption. Look at the problem. The Bharat Limited is absorbed by the Hindustan Limited with the effect from 1/1/2016. So which is the absorbed company? Absorbed company is Hindustan Limited and absorbing company is Bharat Limited. In other words, Bharat Limited is the selling company and Hindustan Limited is the purchasing company. The consideration is as follows. The Hindustan Limited is to take over the trade liabilities. So Hindustan Limited should take over the trade liabilities. What are the trade liabilities? Sundry creditors and bills payable will be considered as trade liability. So creditors and bills payable. Okay, creditors and bills payable will be considered as trade liability. Creditors and bills payable will be taken over by the purchasing company. To pay the cost of absorption rupees 10,000. So they will pay the absorption cost of rupees 10,000. Who will pay the absorption cost? Hindustan Limited will pay the absorption cost. Here the absorption cost is not settled by paid by selling company. Okay, so we will not show any entry in the books of selling company for the payment of absorption expenses. So it will come in the purchasing company. Next, to pay cash for redemption of debentures at a premium of 10%. So debentures will be paid at a premium of 10%. So what is the total debentures? So look at the balance sheet. So we have 10% debentures of 4 lakh and they are settled at a 10% premium. Means, so what will be the total amount paid to debenture holders? We will pay 4 lakh plus 40,000. So 4 lakh 40,000 will be paid. And who will make the payment? It will be paid by Hindustan Limited. Okay. So debenture holders, we should assume that the debentures are taken over by the purchasing company and after taking over, they are settled for rupees. They are settled for rupees 4 lakh 40,000. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಸೊ ವೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ cash at rupees 4 for every share in Bharat Limited. So they will pay. So this is about the settlement of purchase consideration. Okay. So they pay rupees 4 for every shares in Bharat Limited. So what is the total number of shares possessed by Bharat Limited? So total number of shares 90,000. So 90,000 into 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3,60,000 will be paid in the form of cash. And to issue 5 shares for the Hindustan Limited of rupees 10 each at a market quoted price in the market value of rupees 15 for every 3 shares. For every 3 shares in Bharat Limited. So here Hindustan Limited will issue 5 shares at the valuation of rupees 15 per share. Now we have to find out, so what is the total number of shares issued for 90,000. 3 shares ಗೆ 5 shares ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 90,000 ಗೆ ಎಷ್ಟು shares ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ payment method. So look at the liabilities. Here balance sheet given. Liability consists of share capital 90,000 shares of rupees 10 each. Then profit and loss account 2,50,000. General reserve 50,000. Dividend equalization fund 1 lakh. 10% debentures 4 lakh. Creditors 2 lakh. Bills payable 40,000. Then staff provident fund 60,000. Right? So out of these, so what are the external liabilities? 10% debentures, creditors and bills payable. So these, then staff provident fund. Staff provident fund is also external liability. Out of these 4 liabilities, only 3 liabilities were taken over. 10% debentures were taken over, creditors were taken over, bills payable is also taken over. But staff provident fund is not taken over. So what we should do? So we must settle staff provident fund. Okay, it will not be transferred to realization account. So direct payment will be made to staff provident fund. Okay, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೂ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ that staff provident fund is settled by selling company. Okay, next look at the asset side. We have goodwill 2 lakh, land and buildings 5 lakh, plant and machinery 4 lakh, furniture 20,000, investment 50,000, stock 2 lakh, debtors 5 lakh, cash at bank 80,000, discount on issue of debentures 50,000. So discount on issue of debentures, so this is the fictitious assets. It cannot be transferred to realization account. Idan ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, so this particular fictitious assets will be written off by transferring it to share ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ Limited. Okay, so we have to pass the journal entries in the books of Bharat Limited and we have to pass the opening entries in the books of Hindustan Limited. So first up, we'll give the note for purchase consideration. So you know ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ 90,000 shares they will pay rupees 4 each. Okay, for each share they will pay rupees 4. So total number of shares possessed by Bharat Limited is 90,000. 90,000 into 4, they will pay 3,60,000 in the form of cash. And for every 3 shares in Bharat Limited, Hindustan Limited will issue 5 shares. So total number of shares possessed by Bharat Limited 90,000. So for 90,000 how much? So they will issue 1,50,000 shares of rupees 10 each at a valuation of rupees 15 per share. Here 1,50,000 into 10, that is 15 lakh will be transferred to share capital and 1,50,000 into 5, so that is 7,50,000 will be transferred to securities premium. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಬರ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, 15 lakh share capital and 7,50,000 securities premium, and total settlement made in the form of equity shares is 22,50,000. 1,50,000 shares of rupees 15 each. What's the total purchase consideration given? 26,10,000. So it is paid partly in the form of cash and partly in the form of equity shares, right? Next we are asked to pass the journal entries. So we will pass the journal entries. So we have to transfer all the assets except discount on issue of shares. Okay, because that is the fictitious assets. So goodwill to realization account, debtor to goodwill account, to land and building, to plant and machinery, to furniture, to investments, to stock, to debtors and cash at bank. So all the assets should be transferred at their book value. Next we have to transfer the various liabilities which are taken over. Be careful, we will transfer only those liabilities are taken over. So what are the liabilities taken over? They taken over only debentures, creditors and bills payable. So we have one more external liability, so staff provident fund. So it is not taken over. Okay, adana taken over madilla, staff provident fund alla, yes, staff provident fund, it is not taken over, hence we will not transfer it to realization account. Okay, so total liabilities transferred to realization is 6,40,000. Next third entry for the purchase consideration due Hindustan Limited account debtor to realization account. So we will record the total purchase consideration given 26,10,000. Next entry, so for the receipt of purchase consideration, here purchase consideration is received in the form of shares to the extent of rupees 22,50,000 and in the form of cash 3,60,000. Next one. So next for the transfer of realization profit or loss to shareholders account. So just find out loss or profit. Here we have the debit balance of in realization account 19,50,000, credit 6,40,000 and one more credit balance 26,10,000. No other realization balance. So here we will get the credit balance of 13 lakh. So credit ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ and that realization profit must be transferred to equity share holders account. So realization account debtor to equity share holders account 13 lakh. Next, so we have to transfer
the share capital and the various credit balances to equity shareholders. So just to go through the balance sheet. So equity share capital ಇದೆ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ. So we have profit and loss account, we have general reserve, and we have dividend equalization fund. So all these credit balances must be transferred to equity shareholders. Share capital, general reserve, dividend equalization fund, profit and loss account to shareholders account. Okay, next now look at the asset side. In the asset side, last so we have one fictitious asset, discount on issue of debentures. So that fictitious asset should also be written off by transferring it to shareholder, and the entry is shareholders account debtor to discount on issue of debentures account, right? Next, now we should pass the entry for the settlement made to the shareholders. The entry is shareholders account debtor to shares in Hindustan Limited account. So what is the total shares paid? They paid the shares to the extent of rupees 22,50,000. 22,50,000 worth ಇದು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಪೇಡ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3,60,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ 3,60,000ಅಲ್ಲಿ 3,60,000 ಕೂಡ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? What is the reason? So out of that 3,60,000, we paid staff provident fund 60,000. So as staff provident fund is not taken over by the purchasing company, it should be settled by selling company itself. So it will be settled out of the cash which is received in the form of ಯಾವುದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ 3,60,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ 60,000 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 lakh ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು, ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? Yes, next we will pass the opening entries in the books of Hindustan Limited. First, for the acquisition of the business purchase account debtor to liquidators of Bharat Limited. Total purchase consideration given 26,10,000. Next, so we have to incorporate the various assets and liabilities. ಡೋಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, so we will transfer either it to goodwill or capital reserve. So land and building, plant and machinery, furniture, investment, stock, debtors, cash at bank. So all the balances are taken over at their book value. Next, to business purchase account, so we will record the total purchase consideration given. Next, to 10% debentures in Bharat Limited. Okay, 10% debentures in Bharat Limited. Here you should transfer it at the taken over value. So 4 lakh at the rate of 5%, not 10%. Okay, 5% premium. So 4,20,000. Okay, here the taken over value must be recorded. ಇಲ್ಲಿ taken over value ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ವರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಟ್ their ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next entry, so for the settlement of purchase consideration, so liquidators of Bharat Limited account debtor, total purchase consideration given 26,10,000. To share capital, here we will record share capital. So total settlement made in the form of shares 22,50,000. Out of that, only 15 lakh will be transferred to share capital. 7,50,000 will be transferred to securities premium. 1,50,000 into 10 and 1,50,000 into 5 rupees. Okay, then in the form of cash they paid 3,60,000. Next entry, so we have to pass for the settlement made to debentures. Here it is clearly stated, for the debentures they paid in the form of cash and they are paid at a premium of 5%. So 10% debentures in Space Limited account debtor,
ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 4,20,000 ಇಲ್ಲಿ 4 lakh ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದು 4,20,000. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ goodwill account debtor to cash or bank account. Okay, if any of the expenses, if it is assumed by the purchasing company, then it should be shown in the books of purchasing company only, and the entry will be goodwill account debtor to cash or ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ವರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 10%. ಅದರ್ಥ ಏನು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತದೆ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದೇ ರಿಸೀವ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ 60,000 ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ.